Sn, random sample. So denote the number of success in each of n independent trial and P is unknown parameter. Okay. So in this case, your X is 0 and 1. So outcome there, just X is equal to 0 and 1. So this one is Bernoulli distribution. You want to show that P head is uniformly minimum whereas unbiased estimator of P. Okay. Kita bukan nak tunjukkan dia adalah unbiased estimator saja. Unbiased estimator maksudnya kamu dapatkan expected value of P head is equals to P. Ini yang kita proofkan sebelum ini adalah this one saja. Which is P head is the unbiased estimator. Sekarang ni kita nak proofkan dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Ada term variance tu. Okay. So if you want to refer using the Cramer-Rao lower bound, okay, katakan kita nak selesaikan gunakan Cramer-Rao lower bound. So first step, kita kena tunjukkan dulu dia adalah unbiased estimator. So how we want to show that it is unbiased estimator? So that means expected value of P head is equals to P. Okay. So you will have, okay. So P head, so that means summation xi over n. So 1 over expected value of summation xi. So the same thing, 1 over n, kita akan ada x1 plus x2 plus xn. Okay, benda yang sama ya. Kita ada ex1 plus ex2 plus esn. So ex1, kita dah tahu dia adalah Bernoulli distribution. ex1, okay, that's mean P. ex2 pun P eh. Okay, sebab outcome dia 0 and 1 je. So that's mean you will have P. So altogether n P over n. So that's why you get back your P. So first we already shown that this one is unbiased estimator of P. Okay, itu first step dia. Tunjukkan dia adalah unbiased estimator of P. Okay. So second, kita nak tunjukkan dia adalah minimum variance unbiased estimator. So syarat dia variance theta head tadi greater than or equals to 1 over ni theta. Okay, first kita dapatkan dulu apa dia punya variance P head. Okay, kita dapatkan dulu variance P head dia apa. Okay, cuba buat. Dapatkan variance P head. Okay, variance P head. Again, P head is your summation xi over n. Okay, kita ada ikut properties for variance. N is your constant, so you have 1 over n square variance summation xi. Okay, so 1 over n square. You will have variance x1 plus x2. Apalah kita ada? Xn. So kalau mean dia adalah P, variance dia apa? Variance x1 tu apa? Untuk Bernoulli distribution. Kalau kamu binomial, kita ada expected value dia NP. Variance dia NP1 minus P. Kalau Bernoulli distribution. Tahu tak? Variance P. Kalau Bernoulli distribution apa? Kamu ada variance tadi, variance summation Si over N. So 1 over N square. Okay, so kita ada variance x1 plus variance x2 plus variance xn. So kalau variance x1, maksudnya you will have P1 minus P. P1 minus P. Sampailah kita ada n terms. Okay, so all together you will have NP1 minus P n square. So we will have P1 minus P over n. Okay, itu adalah variance P head. Okay, variance P head Boleh kah?
Senyap je semua. Okay, variance PH. So, variance summation SI over N. Boleh ke ini ya? Boleh Datuk, boleh. Okay, sebab dia bernuli Bernuli, kalau kamu let's say kamu macam tak sure kalau Bernoulli distribution apa dia punya mean dengan variance, kamu relate kan kepada binomial. Sebab binomial, mean dengan variance dia sepatutnya kamu tahulah. Mean dia adalah NP, variance dia NP1 minus P. Okay, dia punya sigma square lah, NP1 minus P. Okay, so the same thing. Kalau ini kita ada X dia, outcome dia 0 and 1 dia. So that's mean kalau mean dia adalah P, so variance dia should be P1 minus P. Okay, without N lah. So, since kita ada n term, S1, S2, Sn, so kita ada NP1 minus P, so P1 minus P over N. Okay. So, kita dah dapatkan, kita dah tunjuk P head adalah unbiased estimator, and then kita dah dapatkan variance P head ni, P1 minus P over N. So, next step, kamu kena dapatkan dia punya Cramer-Rao lower bound. Okay. Cramer-Rao lower bound. So, kalau Cramer-Rao lower bound, ini kamu boleh guna either one lah, mana-mana satu. Okay, mana-mana nak start guna yang ni pun boleh, d ln fx theta over d theta. Lepas tu squarekan and then dapatkan dia punya expected value, ataupun ambil fx theta, ln fx theta, differentiate first term, differentiate second time, and then baru dapatkan expected value. Either one, mana-mana pun boleh. Okay, tapi kena ikutlah dia punya, kalau ini n je lah, darab n. Kalau ini negatif n kita ada ke depan. Okay. So katakan the next one, kita nak solve using Cramer-Rao lower bound. So you need to find what is your I theta lah in this case. So first, saya akan dapatkan fx theta, saya dah tahu. Sorry, fx, okay. Sini lah. Okay, fxp. So fxp is just p to the power x, 1 minus p, 1 minus x Okay. So katakan kita ambil ln fxp. Okay, kita tukar pada ln So you will have in here is just x ln p plus 1 minus x ln 1 minus p. Okay, ini saya ambil sebagai, kita ambil sebagai inilah one sample size dulu So differentiate ln fxp dp. Okay, so x differentiate ln p 1 over p. Differentiate p is 1 lah. So again this one 1 minus x differentiate 1 over 1 minus p. So you will have x over p minus 1 minus x over 1 minus p. Yes. Okay, so katakan let's say kamu nak differentiate second time. Okay, differentiate second time. So x over p. So xp minus 1. So negative x over p square. So ini pun sama. So kita ada apa? Negative 1 minus x. 1 minus p square. Double check kalau saya ada tersalah apa-apa kat situ. Okay. So now kita ada d square ln fxp over dp square. Okay, saya lebih prefer kalau saya buat ln, differentiate ln for the first time, differentiate sekali lagi. Instead of saya ambil d ln fxp ni, squarekan lepas tu dapatkan expected value. Saya lebih suka kalau selesaikan, differentiate 2 kali. Differentiate 2 kali, lepas tu baru ambil yang negatif tadi tu. Negative n expected value of this one. Okay. So sekarang kita ada d square ln fxp over dp square. Okay, so kita ambil this one. Okay, saya salin balik. So d square ln. So you have
Okay, okay, so now kita ambil dia punya expected value. So kita ambil expected value of d square ln fxp dp square. Okay, maksudnya kat sini, expected value of semua sekali dah ni. Negative x over p square minus 1 minus x over, ataupun saya buat, saya simplifykan dia ya. So expected value negative x over p square. Okay. Expected value 1 minus x over 1 minus p square. Okay. So in this case, your p square in this case is constant ya. Kita letak kat depan. So yang kita selesaikan adalah ex. Okay. Ini pun sama. 1 minus p square e 1 minus x. Okay. Kita tahu this one is Bernoulli distribution. Okay, kamu punya tadi. Ini. Okay, x01. So, ex kamu tadi adalah p. Okay. Okay. Kita gantikan. Ex kita dah tahu. Ex kita p. Expected value of 1 minus x. Expected value of 1 is 1. Expected value of x is just tadi p. Okay, simplifykan. You will get minus 1 over p minus 1 minus p Okay. So simplifykan lagi. So negative 1 plus p minus p 1 minus p. Tulis ni ya. So you will get negative 1 over p 1 minus p. Okay, kita dah simplifykan. Last, you will have minus 1 over p 1 minus p. So itu baru expected value of d square ln fxp over dp square. So kita nak dapatkan Cramer-Rao lower bound. Okay, saya go back pada dia punya formula. Ini. Sebab saya ambil yang ni tadi. Ini sebab saya ambil d square. So kamu ada negative n expected value of this one. Bracket semua. To the power minus 1. Okay. So kita salin balik. Okay. So that's mean you will have negative n expected value of d square ln fxp dp square. So which is apa tadi? Negative n, yeah, negative 1 over p minus p. Okay, so you will have n p 1 minus p. Okay, sekarang ni kalau nak tulis terus pun boleh. Ini saya buat step by step supaya kamu nampak. So this one negative n expected value d square ln fxp dp square. Okay, minus 1 to the power minus 1 So that's mean n over p 1 minus p. So dia akan jadi susun balik p 1 minus p over n lah. Okay, 1 over that one. So we have p 1 minus p over n. So kita punya tadi, ini adalah kamu punya Cramer-Rao lower bound. Okay, variance kita punya tadi, variance pH greater than or equals to p 1 minus p over n. Okay, dalam case ni, kita go back sini, kita dah dapat tadi. Variance pH kamu adalah p 1 minus p over n. So at last, kita dah provekan dapatkan Cramer-Rao lower bound. Cramer-Rao lower bound kita adalah p 1 minus p over n. So kita tulis dalam in term macam ni, variance pH is greater than or equals to p 1 minus p over n. So that's mean dia attain Cramer-Rao lower bound. So in this case, your pH is uniformly minimum variance unbiased estimator of P. Okay, so itu dia punya conclusion dia. Kita dah buktikan menggunakan Cramer-Rao lower bound. So that's mean your pH is uniformly minimum variance unbiased estimator of P. Okay, maksudnya kita akan start
Okay, saya go back sini. First, dapat tunjukkan dulu dia adalah unbiased estimator. Kalau dia bukan unbiased estimator, maksudnya dia bukanlah uniformly minimum variance unbiased estimator. Okay, sebab tu dah sebut tu UMVUE. Uniformly minimum variance unbiased estimator. Kalau dia bukan unbiased estimator, kamu ada bias estimator, tak bolehlah kamu nak buktikan dia adalah uniformly minimum variance unbiased estimator. Dia fail lah. Okay. So that's mean it is not the best estimator. Okay, so first, buktikan dulu unbiased estimator. Second, dapatkan dulu variance. Kenapa dapatkan variance? Sebab kita nak compare variance theta head greater than or equals to 1 over ni theta tadi tu. So, dapatkan variance estimator dia. So, in this case, variance P head, kita dah buktikan dia sama dengan P1 minus P over N. Okay. So, kita guna konsep nak dapatkan Cramer-Rao lower bound. So, saya pakai ln. Differentiate sekali lagi. Differentiate for the second term. Okay. Differentiate for second time. Okay, differentiate second time. Ambil dia punya expected value. Okay, ambilkan expected value, dah gantikan EX tu apa. Dengan syarat kamu tahulah EX kamu tu apa. Okay, so selesaikan, you will have minus 1 over P1 minus P. Okay, so next kita nak negative N expected value of this one. So negative N over that one, so N over P1 minus P. So kita ada benda tu semua to the power minus 1. To the power minus 1 sebab 1 over ni theta. So simplify kan, to the power minus 1 lah. So that's why you have P1 minus P over N, your Cramer-Rao lower bound. So tulis balik. Variance P greater than or equals to P1 minus P over N. So in this case, this P head is a 10 Cramer-Rao lower bound. And your P head is uniformly minimum variance unbiased estimator of P. Okay. Ada soalan ke? Kalau Cramer-Rao lower bound tu does not exist, baru kita kata P hat ni not uniformly maximum variance unbiased estimator lah. Uniformly minimum variance unbiased estimator. Maksudnya, okay, kalau Cramer-Rao first, tunjuk dulu dia unbiased ke tidak. Kalau dia unbiased estimator, kamu proceed lah. Kalau dia bukan unbiased estimator, maksudnya dia tak akan attain Cramer-Rao lower bound. Maksudnya dia punya variance P head tu mungkin dia jadi greater than apa? Greater than. Variance P head tu mungkin akan jadi less than lah daripada dia punya value of Cramer-Rao lower bound tu. Ada ke case unbiased estimator tapi Cramer-Rao lower bound tu kita tak dapat? Ada ke case macam tu? Kita sebenarnya nanti ada satu contoh. Ada satu contoh. Dia kalau kita buktikan macam expected value of theta head is equals to theta, dia tak dapat expected value of theta head tak sama dengan theta lah. Maksud dia bias estimator. Tapi dia ada macam constant, katakan sini lah Okay. So katakan di sini, sebab saya ada lagi satu contoh sebenarnya yang tapi nanti lah kot. Dia macam ni. Expected value katakan C theta. Okay, expected value of theta is, theta head ni is equals to C theta macam tu lah. Katakan C over 2 theta macam tu. Okay. C over 2, sorry. Katakan C over C plus 1 lah je lah. Okay, macam tu. So kalau kita buktikan theta head ni sepatutnya kalau dia unbiased, maksudnya expected value of theta head sama dengan theta je. Ini baru unbiased estimator. Tapi sekarang ni expected value of theta head is equal to C over C plus 1 over theta. So ini akan jadi biased estimator sebenarnya. Tapi kalau kita nak menjadikan dia unbiased, ini kamu akan tulis macam ni. C plus 1 over C theta head is equals to theta. So maksudnya kalau expected value of C plus 1 over C theta head is equals to theta, so that means this one will become unbiased. Sebab C kamu tu constant. Dia boleh juga terus, dia boleh prove, okay, seorang-seorang, tapi at last tu dia tak attain Cramer-Rao lower bound. Maksudnya dia punya variance tu ada something wrong lah. Variance dia mungkin jadi lebih kecil dan sebagainya.